testified. And all these materials went on record. They were admitted without any objection whatsoever. In fact, this one was played in court. And talking about certificate of translation, that's not the case. It is actually in Swahili. We don't need to translate something that is in Kiswahili. So he's referring to another clip, which we actually abandoned. Play the video. Play the video. All this evidence in any case is without prejudice at this point. Very well. And I'll check whether it was sustained or objected to and overruled. Either overruled or sustained. So, Kamoto, you said that this video is inadmissible on account of the fact that it is unsupported by any certificate of production as required by dint of section 106B of the Evidence Act. Further, it doesn't have a certificate of translation, taking into account that it is in a language different from that used by the court. Before the petitioner's counsel can speak, this is an issue actually which you yourself raised earlier in the morning. If you look at the morning proceedings, when we go to the certificate of electronic evidence, which was annexed to the petition. How did we treat it on that day? Number 36, my lord. How did we treat it on that day? My lord, if I may help, you ordered that they only play the part in Kiswahili. The part in Kiswahili? Yes. The rest was excluded. The rest was excluded? Yes, my lord. What I was going to say is perhaps they could, I don't know whether they could want to rename it, or rather whether that is what they are saying, that they want to rename it as either NM 21 or 20, because there is no 23 from in that certificate, my lord, page number 36. Whether they wanted to be subsumed under either 21 or 20. And it's not 23. The certificate. So this was on which day was this? The first day. This is the first day. This is the clip 4 on shooting victim. The court will listen to the Swahili part of the clip. All other parts are excluded. That was the outcome. Yes, my lord. Yeah, there was a bit of an argument to and fro. Yeah, and that is only what you want to do. That direction still subsists, even So, in today's. I hear what you're trying to say, Mr. Mwongela. No, Kamotho, I think I've caught you. Mwongela is saying that it is not supported in the certificate at all. Yes, what I was saying, the certificate, my lord, NNK 20. Okay, let's talk from 18, 20, 21, 22. That is not, it is not in the certificate, unless if you want now to have it subsumed and those other items which are laid out in the certificate, so that we can move on. Having allowed it earlier, yes. I will allow that part which I allowed then. That's okay. And no more than that. My lord. So do you know where that part is? I didn't record or listening to the clip at 0307 yes. to 0533. Yes, I think I was fairly detailed. That was the part. 03 to 0533. 0307. 0307. Move forward. There, from there, and then you stop it at 0533. Thank you. Counsel, maybe you should introduce. Is he the one? Yes. Just stop it, please. Who is running this show?
Who is running this show here? Yes. It's you. Okay, just stop it. Unajua huyo ni Go nani back, go ambaye back to 0307. And then can you Okay, my lord. introduce it? So Yes, my lord. Unajua huyu ni nani hapo katika hiyo nakara ya video? Nuramenya nuri kwa hiyo video reno? Niramenya. Najua ni nani kwa hiyo video. Nani ako katika hiyo nakara? Nuri kwa video reno? Nani? Huyo ni mimi. Unakumbuka ilikuwa ni siku gani ambayo ulikuwa unazungumzia? Nurajigana muthenya uriku wakoragwo akiaria iguru riaguo? Niramenya. Alia na video. Ongea kwa sauti. Niramenya. Ilikuwa ni siku gani? Naelewa ilikuwa siku gani? Wale muthenya uriku? Wa Jumapili. Ilikuwa siku ya Jumapili. Unaweza kumbuka tarehe? Noririkana tariki? Nimeririkana. Siwezi kumbuka tarehe. Nondo ziko ni nyingi. Alia na vinya. Nondo ziko hizo ni nyingi. Nondo mithenya ni mingi. Kwa vile hizo siku ni mingi. Uchaguzi ama kabla ya uchaguzi? Yale vuva wa kuthurana kana mbere ya kuthurana? Mbere ya kuthurana. Hii video ulichukua ama ulirekodiwa baada ya kupiga kura ile siku ya Wamuthende ama baada ya kura? Uraurwe video ino woshirwe mbere ya muthuranite kana mwariki kuthurana? Tayari kuthurana. Hii video ilichukuliwa baada ya kumaliza uchaguzi. Ulikuwa unazungumza na nani? Mwaragia nao. Video no mwaragia nao. Na baba wangu. Katika hii video nilikuwa naongea na baba yangu. Ulikuwa unamuelezea nini? Kwa mutaragiria ndoe baba waku. Ola kwa Mbeere. Nilikuwa naeleza baba yangu vile kuliendelea. Ungependa mahakama iweze kusikiza hiyo nakara? No wende gotire thikiriria video. No ambetekere. Okay. Nimekubali. Alaisinya sapa. No rodi. Kazaliana. Mwendo wa zaidi tu. Nikaona mganga yangu anatoka kwa tukakaa hapo sana nani nikingojea kuja Kazaliana. Hapo mwendo wa saa 9 hivi tukaona mkuu ya mkini tukamwambia mwalimu tuende sasa kwa sababu yako tunaona kuna tukaenda uwanja wa chini wa ngoma ya Kenya kwenye mwanadamu tukaenda tukasimama upande tukiangalia wote watu mtu yule akakuja kupiga bila hivyo tukaona watu wakikimbia hiyo tuliambia tangu twende kisasi karushwa kasikia sauti ya risasi ile tulienda hivyo tukasikia hapa na tukapokelea hapa nikaona nikasikia malindi mikono ile ilitokelea mkono nikamwambia mimi nimepigwa lakini na wao waliona nilika damu ni watu wawili msichana na mvulana mmoja wakakuja wakanichukua. My Lord, perhaps before counsel proceed, let it be noted, my Lord, that the witness is actually conversing with his father in Kiswahili, but in court he is unable to speak in Kiswahili. He can only speak in Mbeere. Mshahidi, kama uweza kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili ingekuwa ni vyema zaidi, lakini kama hautaweza
unaweza kuzungumza kwa lugha ambayo unaelewa. Maana Look, I'm not new to practice as a judge. Eh? Oh, I know situations where people can speak Swahili when they're under pressure. Yes, my lord. And I know situations where they cannot speak Swahili. I'm talking about rural people. Yes, my lord. And there are situations, Mr. Kashuga, just for your benefit, and I know you know this, there are people in your home area who can speak some Swahili, but it will not be as clear as you would want it to be in a court setup. So I appreciate all that. It's okay to point it out, though. Yeah. Ulisema kwamba ulipigwa risasi ukiwa eneo gani? Ulikuwa karibu na kituo cha kupigia kura? Ugire waringirwe rithathi weva wale bakuve na kura gwekagirwa kura. Inaposema kituo cha kupiga kura ninaeleza mpaka ile shule. Uraura kana wale bakuve na shukuru area ya No. My lord. You can't lead him. You can't lead him. Ulikuwa karibu na wapi kipigwa kura sasa? ukiringwa rithathi wariko wale bakuve na ndwe Na bakuve na mwisho wake. Hiyo boma ya Kenya. Wakati nilipigwa risasi nilikuwa karibu na boma ya Kinywa. Hiyo boma ya Kenya iko karibu wapi? Karibu hapa na shule. Hiyo boma ya Kinywa iko karibu na shule. Karibu na shule. Kuna afisa yoyote wa usimamizi wa tume ya uchaguzi ambaye aliweza kuja kujua nini kilichotendeka mahali pale? Kuna afisa wa wonthe wa IEBC waukire kuona nendo giekika kana nendo kiathi na mbere. Anasema hakuna afisa yoyote wa IEBC alienda kuangalia nini kimetendeka. Hilo tukio liliweza kuchangia lolote lifanyike katika ule mwenendo wa kupiga kura? Kuna lolote lilifanyika? Riu warike kugurwa rithathi undu ucio no watu kuri undu wa wonthe wekikire kuria wa kuwikiria kura Utiaje na mbere. Utiaje na mbere. Haikuendelea. Nini haikuendelea? Ndio gitathi na mbere. Wikia kura no wa rithathi. Hiyo voting process haikuendelea kwa sababu ya hiyo milio wa risasi. Unaweza kujua kana kwamba hayo matukio yaliweza kunakiliwa mahala popote na ule msimamizi wa uchaguzi aliyekuwa anasimamia hicho kituo? Unaweza kujua ama hujui? Na no amenye kana maundu macio ni mavotire kwandikwa bandu wa vonde ni abitha uria warugamirite gituo kiu. Ndingemenya tondu ninathire hospitali. Mimi siwezi jua kwa vile mimi nilienda hospitali. Sasa mshahidi, sisi tutafikisha hapo, utauliza maswala na wakili wa tume ya uchaguzi ambayo nataka kudhibitisha mambo mawili ama matatu. We hand over the witness, of course. Mr. Mongela. Mr. Njagi, habari yako? Nzuri sana. Naomba ni kuhoji kwa lugha ya Kiswahili ambayo nimeona ukitumia katika ile video. Upo sawa na hiyo lugha? Aravoya akuria ciuria na lugha ya Kithweri iria nguo kiaria kuria video ri wi sawa na lugha hiyo? Hayuko sawa na Kiswahili. Ni sawa. Okay, that's okay. I have recorded him to say I prefer not to answer in Kiswahili. What time did you go to vote on the 27th of November last year? Muthenya ucio wa gwikia kura tariki 27 mweri wa 11 mwaka muthiru wathire gwikia kura thaa cigana? Saa 5. Mimi nilienda kupiga kura mwendo wa saa 5. And you finished and left the polling station what time? Na warikia kuikia kura wathire thaa cigana waumire Pau thaa cigana? Saa 6. Nilitoka pale polling station at 12. And that's when you say you are accompanied by Boniface Murengo, who had also voted, right? Boniface Murengo. Boniface Murengo. Na nivora gweta
Ndivyo mwacokire mukinathie na mundu uretwa Boniface Muringu. Ni kweli? You decided to go to the homestead of Kenyan. No geciria uthie mucii wa Kenyua. Kwa twae bakuwe ba Kenya. Tulikuwa pale karibu na kwa Kenyua. Can I refer you to paragraph number 6 of your affidavit, which appears in page number 44? Page number 44 of the petitioner's bundle. Wakili anadorodia page ino number 44. Bigwa wako. Are you able to read in English or it be read for you? No kupata kuthoma na Kithungu kana nguthomere. Ongea kwa sauti. Nthomere. Anaomba asomewe. Please read for him that sentence. Number 6, paragraph number 6. Paragraph number 6, I read that since my Boniface had joined me, I decided to go to the homestead of Kinyua, which is near the school, and while at the gate, we had gunshots and several people running away past the gate. Now, can interpret. Urauga ati na tondu Boniface riu no mwari na Boniface riu mugeciria muthie mucii wa Kinyua uria wari bakuvi na cukuru na muri bari angetire mukigwa rithathi kirira na mukiona na andu engi ni matengeraga makiuma away past the gate prasha na gate. You have understood? No erewa uragweta tondu riu mwari na Boniface hari agukinyira ni mweciririe muthie mucii gwa Kinyua na gwa Kinyua kuri bakuvi na cukuru na muri bari angetire ni mwegwire rithathi kirira na andu engi ni matengeraga makiurira maumite na kuu ngetire. Okay, now let me put the question to you. Please confirm that the gate you are referring to here is the gate to the homestead of Kenyan. Ruo rerwa uthibitishe kana utariria ati ngeti ino uraririria iguru riayo ava uraririria ngeti ya gwa Kenyua. Nio niraririria. Naongea kuhusu hiyo gate. And that gate of Kenyan is not within the polling station. Na ngeti ere ya Kenyua ndiri kuria polling station kana kuria andu mekagiria kura. Answer the question. Don't move in circles. Tell us that whether it is inside the polling station or outside this gate of Kenya. Gate ino ya Kenyua iri nja ya kuria gwekagirwa kura kana iri ndari ya kuria gwekagirwa. Hiyo gate ya Kenyua ilikuwa pale nje, ilikuwa nje ya polling station. After you have discovered you had been shot, what was your most immediate concern? Is it what was going on in the polling station or what was happening to yourself who has been shot? Na riu warikia kugundura ati ni warathwa. Undu uria wari wa mbere waku wa gwika ni gwicugurikira kana ni kwambiria gucugurika na maria marathie na mbere na kukurekirwe kura? Ni gwicugurikira. Kitu ya kwanza nilifaa kujishughulikia wakati niligundua ya kwamba nimekuwa shot. Were you taken to the hospital or you took yourself? Ni watwarirwe thibitari kana ni wetwarie thibitari? Na twarirwe. Nilipelekwa hospitali. With what means? Watwarirwe na ndui. Na pikipiki. Nilipelekwa kutumia pikipiki. How long did the pikipiki take before it has picked you after you have been injured? Warikia kumira na pikipiki mbere ikinyite yoshire ndagika ta cigana? Nilielewa tondu ninaturagwo. Siwezi elewa kwa vile nilikuwa na maumivu.
Are you the one who called for the motorbike or somebody else called it for you? No wetirie vikiviki kana mundu wingi wetire vikiviki? Ni mundu wengi wetirie vikiviki. Mtu mwingine ndiye aliitisha hiyo pikipiki. Was that Boniface Muringo? Wetire vikiviki ni waletwa Boniface Muringo? Ni kweli ni Boniface Muringo ambaye aliitisha pikipiki. And Boniface was there when you were shot? Na Boniface aliva ukirathwa? Aiva. Boniface alikuwa pale wakati nilipigwa risasi. And therefore he understood the urgency to get the motorbike as soon as possible to rescue you. Ona kwina vata ya gwita vikiviki nevenya ule kwa boteka. Kweli na utaongea kwa sauti? Sawa. So where did this motorbike come from? Was it within that vicinity or it came from somewhere else? Vikiviki ya ukwire ya umire ko yali waba batuve kana ya umire kundu kwingi. Ya umire kundu kwingi. Hiyo pikipiki ilitoka mahali pengine. Did you know where it came from? No amenyire kuria vikiviki ya umete? Ninachokira kumenya. Ninamenyire. Urauri no amenyire kuria vikiviki ya umire? Ninamenyire. Nilijua mahali hiyo pikipiki ilitoka. Where did it come from? Ya umete ko? Ya kimwana gyakwa. How far? Ate yale? Ya kimwana gyakwa. Hiyo pikipiki ilikuwa ya kijana yangu. Oh, the motorbike came from your son. It is your son's motorbike. Pikipiki ni ya kimwana gyako? Hiyo pikipiki ni ya kijana yangu. Your son, where was he when he was called to come to your rescue with the motorbike? Mwanake waku aliko akirwa uke agukue? Mushi. Huyo kijana yangu alikuwa nyumbani. He was called on phone? Avorerwa thimo? He was called on phone. How far away from the polling station is your homestead or the homestead where your son was? Naruku magithara gituo ri gyakura na kuthie gwaku. No rasha wigana atia kana ku mwana kesho waku ari? 3 kilomita. 3 kilomita. Nasema ni 3 kilometers. 3 kilometers. In the meantime, as you waited for this motorbike, where were you? Na taino weterere vikiviki ekinye wariko? Nae vandu barabarani. Nilikuwa mahali kwa barabara. Were you seated or you are standing? Niko wekarite nthi kana niko warugamite? Wekarandi. I was seated. Was somebody attending to you? Were you bleeding? No maganda kame? No auraga ndakame? Nina auraga ndakame. Nyoveto na nguo abo no ndo agwitika muno. Nilikuwa na bleed na nilikuwa nimefungwa na nguo mahali hapa ili kwa vile damu nilikuwa na bleed sana. Okay. Did you hear any other gunshot other than the one you heard and after which you discovered you had been injured? Did you hear any other gunshot? Tigarithathie no egwire inde no arathirwe. Kuna mlio wengi wa rithathi wegwire? Hakukuwa na mlio ingine ya risasi isipokuwa tu hiyo ili ni shoot. Do you know if anybody else was shot? No menyira kana kwa mundu wengi warathirwe? Mimi sikujua kama kuna mtu mwingine ambaye alipigwa risasi. You confirm from your evidence in the affidavit that you never disclosed that you knew anyone who shot you. Yes. That you in your affidavit, there is nowhere where you have disclosed that you know anyone who shot you. Ati thini wa affidavit yaku kana mandiko maku uti vandu wandikite ati ni wishi mundu uria wakurathire? Yendi utie mundu mandiki. Hakuna mtu yoyote ambaye nimeandika. You can also confirm that there is nowhere in your affidavit where you have indicated that voting
because of the shootout that voting stopped for, let me rephrase it. Is it your claim that voting stopped because of that shooting? Ati nĩ ũndũ wa kũvũrwa rithathi ũraũrwo kana wike wa kura nĩ warũgamire? Nĩ warũgamire. Voting stopped. Voting stopped because of the shootout, the shooting. Na warũgamire nĩ ũndũ wa kũvũrwa rithathi? Voting stopped because of the shootout. How did you know voting has stopped and you are not in the polling station? You have left and you are attending to your injuries. Na rĩu wavotire kũmenya atĩa wike wa kura nĩ warũgama na warĩ mũrathe na rithathi na nĩko waicurĩkagĩra. Wavotire kũmenya atĩa nĩ kwarũgama? Nondu andu aria maengi manginyirite maugite kuona varia mbikarite. Kwa vile watu wengi walikuja mahali nilikuwa nimekaa kuona ni nini imeendelea. So the voting stopped for how long? Wike wa kura warũgamire kavinda kegana atĩa? Ndingĩmenya. Siwezi jua. Also confirm that the video which has been shown to you is taken after the events of the 27th. This video does not relate to the date of the voting. Urerwa nginya video no ya thakwava atutariria ati video ndio cio muthenya ucio yoshirwe vuva munarikitie gwikia kura. He confirms. Confirm that at the hospital, you are only attended as an outpatient. You are just attended as an outpatient and you are never admitted. Ati no thibitisha ati wathi thibitari ndwakoma. Warigitirwo no kinenuka. He confirms that he was attended as an outpatient at the hospital. Did you have any P3, do you know a form called P3 form which reports incidents which are related to offenses and injuries? No ishe form etagwa P3 ire yoshagwa ringi mundu aumiru na njira itagirire. Ninaverwa OB number. Mimi nilipewa OB number. Where did you get the OB number? OB number waverwe ko? Chicago police station. Yes. Chicago police station. Nilipewa hiyo OB number pale Chicago police station. Which day did you get the OB number? Hiyo OB number waverwe ri? 27. Hiyo OB number nilipatiwa 27th November. 27th of November. 2025. 27th of November 2025. That is after you have been to the hospital or before you have gone to the hospital? Mbere yo thiete thibitari kana warikia kuma thibitari? Thiete thibitari. Uraurua OB number waverwo tari urathi thibitari kana muthie thibitari? Thiete thibitari. Uthiete? Thiete na thiere rĩngĩ mĩocaga thiete. Washira OB number ukithi thibitari? Nilichukua hiyo OB number then nikaenda hospitali. So from the polling station, from the incident of the shooting, your first point of call was not to the hospital but to the police station. Kogo alikia kumira mbere wathire kuthie kwa borithi mbere uthiete thibitari. Mwanzo alienda police station then to the hospital. Was it out of your own volition or choice, or somebody advised you to do it this way, that you go to the police first and go to the hospital later? Niwe weciririe mbere wambiririe kwa borithi ucoke kuthie thibitari kana ni mundu wakwirire uthie kwa borithi arabu ucoke uthie thibitari? Wanginya ningiaithie mbere borithi nigetha mbitikirio borithi thibitari kuthondekwo.
Mwanzo lazima ningeanza pale police station ili niweze kukubalika pale hospitali kuhudumiwa. So you are the one who knew that you needed to go to the police first before you can go. Wamenyire ati kana waishi mbere wagirwo kuthi borithi. Maundu ta mau ni maundu ta mau mambagiriria borithi. Mambo kama hayo huanza police station. So I want to believe therefore the pain you are feeling was not that excruciating. There wasn't much pain, and you are ready to follow the due process because those kind of things usually start through the police. Na riu akiri areciria ndwari na ururu ari mwingi muno niguo uvote gukorwa nukwenda nurambiria kwa borithi then ucoke thibitari ati ururu ure wari naguo ndwari mwingi muno. Ndio utangiambia ukathithi ningiathia thibitari kana ningiacokithirie borithi ringi. Ningeanza pale hospitali, ningerudishwa tena police station. Very well. Let us look at the documents which are in your bundle, the petitioner's bundle, page 2458. Page 2458. Petitioner's bundle, page 2458. Please identify that document which is dated 10th December 2025. What document is that? December 2025. Nurari manya? What document is that? Niratathi ria ndwirire kari ya daktari. Hii ni document ya daktari. You do confirm that in that very short document, which is I think two paragraphs, you are the one reporting to the hospital that you have been shot on your left hand. You are the one reporting according to that document. Na kuringana na iratathi riri ati we ni uratariria kure thibitari kana urera urauga kure thibitari ati no arathitwe njara. Please look at the conclusion part of that report, the one titled conclusion. That is to say the findings by the hospital. Conclusion. Na uroria va ndagitari andikire maoni make kana maumirira make hava mwisho uria ndagitari andikire. Confirm that the conclusion is you sustained a fractured left radius. Ati varauga ati no waumirire kana no waumirire no waumirire njara left njara yaku ya umotho. Yes. And that there is no mention in that conclusion of any gun shot or the cause of that fracture. Na ndagitari ndandikire ni ndwe gya kumiritie njara riyo yaku ya umotho. Please speak up. Aria niguo uvote kwiguika. You confirm that the finding is you had fractured your left hand radius. Ndagitari uria andikire ati no waumirite njara yaku ya umotho. There is nowhere where the doctor mentions their findings in relation to a gun. Na guti vandu ndagitari andikire waumiritwe njara yo kana ni mushinga kana ni kindu ni ndui kiandikire tu ni waumirite njara yaku ya umotho. No andikire no awire kuratho. Daktari aliandika kwamba nilikuwa shot. Show me where the doctor has written you have been shot. Tonania varia ndagitari andikite ni warathitwe.
in the findings. Mwenari uyu muyavandike to conclusion ore rona ni baada daktari andikire ati ni warathitwe Other than you telling the doctor I've been shot, their findings. Anyway, it's okay. I'm ready to move on. sema ya kwamba daktari hakuandika. Also confirm the handwritten notes from the hospital merely narrate what you are telling the hospital is the cause of the injury. The handwritten notes which follow after page 2458, there are some handwritten notes where you are narrating what has happened to you. Tena uthibitishe ati na maandiko maandikitwe kuria thibitari na moko ni uria we wataragiria uria kuthiire na mbere uria wikikire njara yaku. Urerwa uthibitishe maandiko maandikitwe ati uria we wataragiria uria uvanikirwe njara yaku. Mimi nataragiria. Mimi ndiye nilikuwa naeleza vile ile ilinifanyikia kwa mkono. Now, I also, sorry. Yeah. I heard you tell the court that IMBC officials did not come to your aid at the place where you are shot. Did you say that? Something close to that? Ati gute ofisa wa wanda wa IMBC wa ukire baria waringiritwo rithathi. Jana mwana ni tondu bai na andu wengi. Is that what you said? Mimi si kuona ofisa yoyote kwa vile kulikuwa na watu wengi. You are expecting IMBC officials to come to the home stand of Kenya? Weterere maabitha mau ma IEBC kana mau ma kuthurithania ma ithurano mauke kuria gwa Kenyua mucii. Why are you not speaking? Easy. You are not speaking. Go near the mic. Go near the mic. Kuviriria microphone na warie na vinya niguo andu mabata gukuigua. Tacokera ati. Uraurua kana weterere kana wataranjiaga ofisa wa IEBC ama ithurano mauke mucii gwa Kenyua. Ika. Sikuwa natarajia hao officers wakuja kwa boma ya Kenyua. Do you have an idea when the polling station was closed in the evening? No menye kuria kwa gwikiria kura ria kwa bingirwe kivua. Ndingimenya. Siwezi jua wakati polling station was closed. Very well. I heard you say because of that shooting, people were scared and they may not have voted. Did you say anything of that nature? Na niugire ati nondu wa mulio wa risasi kana we rithathi ciarira andu ni metigire na magikorwa nginya matiavata gwikia kura waro. Andu ni metigire. Watu waliogopa. Do you know of anyone who got scared because of you being shot and did not vote? Nwice mundu wa wonthe uria wetigire ati nanda naikia kura yake ni tondu we ni waringwa rithathi. Please speak up. Please speak up. Siezi wajua kwa vile walikuwa wengi. But of those many, you don't know even one. Andu uria acio engi ndu amenywa nari umwe. True. Please say yes or no. Ni njara. Mimi sikuweza kuwajua kwa vile nilikuwa na uchungu kwa mkono. Now I want us to look at my bundle, page 65, so that we can see whether the turnout was suppressed because of this alleged incident. Page 65 of the first 2,000 respondents bundle.
please confirm the number of registered voters at Kaungu Primary School polling station 1 of 1. Kuvereria. So I'm referring you to the second table from the top left. Second table from the top left, polling station counts. Yes, Please look at item number 1, total number of registered voters in the polling station. Wakiri arauga urorie number 1 na niyo yandikite andu aria mayandikithitie gwikia kura na uraugua ni andu egana uthome namba eno. You are able to read the numerals. You can be able to know this number is 641. Nuravota kuona ino ni number 641. This is 641. 641 registered voters. Now go to the bottom of that same table. Confirm the total number of valid votes cast. Number 5. Yes, number 5. Merori utothie aba number 5 iria ironania andu aria mabotire gwikia kura muthenya ucio ni egana 392. Total number Please of speak valid aliana vinya 392. 392. 392. I have calculated and found out that turnout to be 61%. Kulingana na wakiri eka mathabu make. Yes, approximately 62%. Ni arona pass kurigana ni 62 kana ni 62 kwegana 62% aria mabotire gwikia kura. So your polling station at Kaungu passed beyond the 50% mark. Koguo andu aria mabotire gwikia kura baria Kaungu ni mabitukitie 50%. Even if it was an exam, you Kaungu wouldn't have failed, isn't it? 50%. Even if it was an exam, they wouldn't have failed, isn't it? Wanakorwa ni kigeranio Kaungu yekaga mena 62 ni mabitukitie nuthu tondu nuthu ikoragwo ari 50 niguo. It is true they could have passed. That's all, my lord. No code was Shuria. Jackie, please look at page 65, my lord, of the IBC Bible, just where he was looking at. Go to the agents or candidates table. Okabakuve, kuvereria. This Kaungu police station 101. Wakiri arenda urodie ava Hapo kwa agents number 2 ni nani? ava kwa agent amani agent mandiketo hapo number 2 no reko Nicholas Gitonga. Nicholas Gitonga. Go to column 3, chama gani? wa kiama kiriko DP. Haya, let's go to reasons. Kwanza huyo Gitonga amesign. Ugitonga ni musainu Yendi ingemanya tondu ndia agent. roriava Nataka usome. wa gusaina ni ava Amesign. ni musainu Niliona yeye musaini. Sawa. naona ametia sahihi. Hapo chini kuna comment ameweka Ava ndi kuri undu mwandike by Nicholas Gitonga. Gitonga kuri undu wonde andikite ava iguru ava eveti
Ndio mala. Kuna mahali Urauga bebe tiko bandu kuri ndo gitonga andikite kana gutiri. Gitonga amesema uchaguzi ulikuwa sawasawa ama ulikuwa vibaya? Ulienda ni mwega. Amesema ni uchaguzi Where ulikuwa are you sawa. referring him to? Below the table, my lord, there's reasons for refusal to sign. What's the question? Whether Gitonga made any comment. Oh, okay. Gitonga, kuna comment ametoa hapa? Uraurua aba bandikitwe kana kuna gitumi wa kĩothe mundu wa wothe kwaga gusaina. Uraurua kana Gitonga kuri ndu wa wothe andikite vo. Iko ama hakuna? Kwina ndu wa wothe Gitonga andikite? Naona mwandiko. Naona ameandika. Okay. Hiyo imeandikwa na presiding officer, anasema agent wote walisign. Urerwa maandikwa ni presiding officer kana urwa rugamirite na andikite agent monthe ni masainire. Gitonga alikuwa agent wa chama gani? Gitonga ari agent wa kiama kiriko? Warudia DP. Gitonga alikuwa agent wa DP. Kwa hivyo DP ilikubaliana na uchaguzi wa Kaungu. Kwa kiama kia DP ne likiatikanirie na kithurano gia Kaungu. Sawa sawa? Niĩ ndingĩmenya bau tondũ nawe mũinũku. Siwezi jua kwa vile mimi nilikuwa nishaenda nyumbani. Okay, sawa sawa. Other than yourself, kuna mtu mwingine alipigwa risasi? Tikagia wewe kwa mundu wengi wa ringiro rithathi? Gũtirĩ wĩngĩ. Hakuna mtu mwingine aliyepigwa risasi kando na mimi. Na hata hivyo, hospitali ya Mbeere Hospital, Siakago, haijasema ulipigwa risasi. Kweli? Na nginyagia thibitari ya Siakago ndiugite ati ni ko aringirwe rithathi. Niguo? Wewe ndio ulileta hiyo report yako? Kuna mahali Siakago amesema hiyo fracture ilitokana na risasi? Na tondu we ni moretete report yo yaku ko bandu ndagitari andikite ati waumirwe njara yaku ni rithathi. Hiyo amala. Umeonyeshwa na wakili. Kuna mahali daktari alisema ni risasi ilivunja mkono wako. Ko bandu abo ndenda daktari andikite ni rithathi ya umerie njara yaku. Ni wandikire. Daktari aliandika. Wakili alikuonesha, ulisoma mahali hivyo? Wakili uno walikia gukuonia ko bandu abo nte wathoma ati daktari ni wandikire ni rithathi ya kumeretie njara. Ndio amala. Hivyo. Umesoma na wakili, umesoma hivyo. Sawa, you can look at it. Give him the report, please. Let him show us. Sasa tunataka utusomee basi wewe mwenyewe. Ndio tuelezee. Sasa you're taking our time, taking us in circles. Soma hapa. Conclusion. Abande ya conclusion. Tuambie ni wapi daktari Kanore daktari andikire. Uona ni bare daktari andikite njara yaku ya umerwe ni rithathi. Tuoneshe tafadhali. Mwandiko. Ongea kwa sauti. Mwandiko. Daktari hajaandika. Okay. Na hiyo ripoti ni wao ileta. Ripoti ino no waletire mwena Karishi. Ulipelekea Karishi hii ripoti, si ndio? Ripoti ino watwarire Karishi. Ni wewe uliendea hii ripoti ya Siakago? Ripoti ino no wagerire kule Siakago? Ni wewe uliendea. Ongea kwa sauti bana. Tininagerire. Uraruka no wagerire ripoti ino kule Siakago? Ni wewe? Wewe ni wagerire? Tukole muda bana. Ni wewe uliendea hii ripoti? No wagerire ripoti ino kule Siakago? Nini? Mimi ndiye niliendea hii report pale Siakago. Sawa sawa. Umesema you are referred to level 4. Uko na hiyo barua ya referral?
urauga ni wacokire ukinatumwa uthie thibitari guku Embu wina marwe ya gutumire kana ira wandikirwe rifaro kure thibitari niguo bote kuthie Embu Evo. Hiyo barua iko. Tuoneshe maliko. Eva. Wona ni barieri. Hii ndio makaratasi iko kotini. Please stop guiding the witness. Let him show us the referral. I'm asking which one it is. Hata wakili wako hajaiona iko wapi? Kuna tafadhali tuoneshe wakili wako hajaiona. Uratuika wakili waku ndena meona uraulwa iko marwere ya gutumire muthie thibitari Embu. Marwe ya rifaro Sikuja naye. Au kuja nayo. Haiko kotini sio? Ndere gotire. Nani alikutuma? Hiyo barua haiko kotini. Nani alikutuma Embu? Ndio kwa gutumire Embu. Daktari ndiye alinituma Embu. Please look at the letter dated 10th December once again, paragraph 1. Roria marweno ya tariki 10 December. Rorie paragraph 1. On the conclusion. No. Paragraph 1. Paragraph ya mbere kana muraini wa mbere. It says the above named person reported to our facility on 27th November 2025. Na irauga ati mundu uyu mwete aba no athiire thibitari gwe tariki thibitari yao gwe tariki 27 mweri wa 11 mwaka wa 2025 mathari ma thaa 8. He reported to have been shot on the left hand. Na kibura rivoti ati kana gitariria ati nikwa aburitwo rithathi njara yake yo motho at around 12 noon. Na mundu ucio augaga aringitwo rithathi mathari ma thaa 6. Was attended and discharged. Na no ashughulikirwa na kinarekererwa acoke mucie. Ongea kwa mic tafadhali. Kuviriria bau niguo bote kwaria. Niguo. Na waria na binya. Niguo. Ni kweli. Kwa hivyo ulitibiwa na ukaruhusiwa ende nyumbani. Koguo no arigitirwo no kinarekererwa niguo bote kuthie mucie. Ndiye mucie. Na nginerwa rucio na muke Embu. Sasa rifaro ilitoka wapi? Na ni ya kazi gani? Uraurwa rifaro kana gutumwa kwa Embu kwa umire kunena ria wira uriku? No ndo akuborwa bisha. Nilikuwa nimetumwa Embu ili niweze kupigwa x-ray. Okay. Very well. Now in your affidavit you say you have annexed exhibit 1, exhibit 2 and exhibit 3 and exhibit 4. Ziko wapi kwa affidavit yako? Thiini wa affidavit yaku kana mwivito waku ni ugete no nyitithanitie na wira number 1, 2, 3 and 4. Number 1, number 2, number 4 3. exhibits. Na nginya 4. Wira ucio wiku urio nyitithanitie na mwivito waku. Hizo exhibit ziko kwa affidavit yako? Wira ucio gwetete bare no nyitithanitie na mwivito waku kana affidavit yaku. Cievo. Maybe my lord, and this Kirago Aduta, maybe council can just read the documents one by one because there are 3. So that then, do you have this, do you have this, do you have this, instead of just ramping them together, because that's what we've been discussing. And they're separate documents. One is a national identity card. Wapi? Exhibit 1 kana wira wa mbere ni ugete ati no nyitithanitie kana no wikirite kibande giaku bau giko. Urauga thiini wa mwivito waku. Makaratasi yenye iko kotini. Maritabiria moretete gotire ati ni wikirite kibande giaku bau. Haiko sindio? Evo. Ndio hii tunaangalia. Fena kibande giaku bau. All right, let's go to number 2, exhibit number 2. You're talking of a copy of treatment notes and receipts. You copy? Na thiini wa mwivito ucio waku no gwetete no nyitithanitie kana no wikirite maratathi maku makurigitwa bare thibitari meku.
Meko, Ndio hii affidavit yako nakuonesha ziko wapi? iratathi riu uronua ni vora ugua cieko tondu rauga ni wikirite no nyitithanitie na iratathi riu kana mwivito waku. Exhibit number Hiyo 3, kwa karibu. copy Hiyo of wapi? Mm. OB extract iko wapi? Na riria kathatu riria ndagweta no nyitithanitie na mwivito waku ni OB. Iko wapi kwa affidavit yako? Eva OB iyo baba affidavit ile yaku. Exhibit 4 unasema ni medical report iko wapi? Na riria kana uragweta ni report ya kurigitwa Toa. ni ora urua yiku. Confirm hizi exhibit zote hauku attach zenye umeongea juu yake. Ati thibitisha indo icio ciothe ndwanyitithania na mwivito waku maratathi macio mothe wagweterwa. Itievo. Ongea kwa sauti. Itievo tembikire vau no hivyo. Okay. Hazikuwekwa hapo lakini ziko. Alright. So kwa hivyo ulipotoka maybe the other question is ulipigwa hiyo risasi unasema ulipigwa haukuwa kwa polling station ndani. Ulikuwa nje. Nilikuwa nje. Nje kabisa. Nilikuwa nje. Okay. That's all for me, my lord. The petitioners will let me some time. Yes, my lord. Still uterus. My lord, they had mentioned to me their predicament, and I told them I will donate some minutes for them. They have already run out. I'm beginning by donating. How much? So that you can record. Yes, please give them 30 minutes, 30 not minutes. necessarily for this witness, so that So you add them a total of 30 yes, give them a and total of deduct that. it from Yes. IEBC. Yes, 30 minutes. Not for this particular witness. That's the time I give them. Yes. Thank you. On a lighter note, can we dictate on how that time will be spent? I think what he has said, let's not, there's no big argument here. I think what he, I understand Mongela to be saying is that he's donating 30 minutes. How they use it is their business. Yes. My lord, I'm also seeking to know whether the petitioners would seek to exercise their philanthropy and donate a few minutes. Yes, my lord, upon making a substantive application, you can consider your plea. Thank you, thank you. I'll be very quick now that I'm on borrowed time. So, Mr. Moridi, Yes. how old are you? Wena miaka igana? 48. When were you born? Waciarirwo ri? Waciarirwo mwaka ũrĩkũ? 1979. 1979. Alizaliwa mnamo mwaka wa 1979. Na tuko mwaka gani? Na rĩu twĩ mwaka ũrĩkũ? Wa 2026. Sasa tuko mwaka wa 2026 ukitoa 1979 inabaki ngapi? 2026 waruta 1979. Iratigara miaka igana. Wakili wako anaweza kukusaidia hesabu. Wakili waku no agutethereria. Maybe we can be guided on which month of 1979 he was born. So No that man, then. no man. So, What is the, okay, I don't like to ask this in cross-examination, but is there a problem with the age? Yes. Okay, Yeah. Then He pursue. says he's older than the official age as per the ID. okay. And you will recall that there was an issue that had arisen as to whether the medical records relate to him. Okay. So he says he was born in 79. Is that correct? Yes. He says he was born in 1979, a fact we have authenticated from his ID.
And then if the proper mathematics will be applied, then you are 47 years old at most. Maybe I can do the maths. Mathematics doesn't take that long. It's 2026 minus 1979. It will not change even if we stay here for a week. My lord, my understanding is that during those years, people used to count that year as one of the age years. So Yes, include it. So include it. that's what I'm doing. Yes, include the year. And the ID can attest to that. Yes, Norman. okay. Include that year, you will end up with 47. Is that correct? Yes. Yes. So you are not 48 years old. Koguo ndwina miaka 48. And the report before the court, the medical report, unaweza onyeshwa na wakili wako, hiyo iko hapo, inaonyesha the James Mureithi before the James Mureithi to whom this medical report relates is 48 years. Ni kweli? Na kulingana na maroma ma ndagitari maria ripoti ya ndagitari iria ri mbere ya goti ironania James Mureithi uria wari thibitari ni wa miaka 48. Niko Sio ama uongo, sema true or false. Niguo kana ni maveni? False. Tuende kwa affidavit yako, paragraph 7. Unasema that I felt cold on my arm and left arm was bleeding and my friend Boniface informed me that I was shot. So wewe ulifahamishwa ya kwamba umepigwa risasi na mtu anaitwa Boniface. Ati wene kumenyithwa amenyithirwe ati niko waringwa rithathi ni mundu uretwa Boniface. Kanyine gwire ngimoni. Yes. Nina mwire na raba ni rithathi. Mimi ndiye nilieleza Boniface ya kwamba nimepigwa risasi. Lakini kwa affidavit ukaandika yeye ndiye alikuonyesha. No, they know affidavit kana maandiko maku ukiandika ati kene wakuonirie kana ni wagwirire. What paragraph? My lord, that is at paragraph 7. Yes. Yes, repeat the answer for the court to record. Shokera. Nina na mwire tondu mwiri ni wakwa ni nyine gwire na ratho. Mimi ndiye nilimueleza kwa vile mwili ni yangu na mimi nilihisi wakati nilipigwa risasi. So kwa hivyo ile vile ulisikia na vile imeandikwa hapa ni tofauti. Koguo ule wegwire na ule wandikitwo aba ni ngurani. Ni ngurani. Kweli ama uongo? Ni ngurani. Ni tofauti. Ni tofauti. Ulisema after kupigwa risasi, after kuambiwa umepigwa risasi, ulienda kwa police station. Ugire ati warike kwirwo ni wavurwa rithathi, ni wathire kwa borithi. Ulienda kwa police station gani? Wathire kwa borithi station iriku? Siakago. Siakago police station. Kuna mahali popote umesema ulienda kwa Siakago police station? Kuvandu wavonthe wandikithitie ati ni wathire Siakago police station. Tino affidavit yako. Ni mwandiko. Nimeandika. Umesema umeandika ama hujaandika? Umwandiku thino affidavit yaku ati ni wathire borithi Siakago? Ni mwandike. Wapi? Imeandikwa. Paragraph gani? Andikitwe ba. Tafadhali tufanye mbio. Tafadhali kwa hiyo. Wapi Siakago? Wapi imeonyeshwa umeandika Siakago? Just show me the word. Point the quote was the word Siakago in the affidavit. Just say the paragraph where the word Siakago appears. Translate. Wakili anasema hakuna. Hakuna. So hakuna mahali popote ulienda Siakago. Huko tevandu wavonthe wathire Siakago. Ombi namba ya umireko. Ombi namba ilitoka wapi? Tutafika kwa maneno ya OB. Tutafika hapo kwa OB. Tutafika kwa OB Nitukinya kwa ombi. Unajua sasa wewe uko hapa kujibu maswali, mimi siko hapa kujibu. Mimi kazi yangu ni kukuuliza. So yako usogea shiria wakili ni. Enda paragraph 9. Unasema that I was rushed to Mbeere District Hospital where I was treated and referred to Embu Level 4 Hospital for X-ray and further treatment. So, hausemi I was rushed to Siakago police station.
Unasema I was rushed to Mbeere District Hospital. Ni kweli? Ndurauga ni watengerirwe bare gituo kia borithi. Urauga ni watengerirwe bare thibitari ya Mbeere kana riri ciakagwo. Utiba nduragweta ati ni watengerirwe kwa borithi. Jibu haraka. Koti haina muda mwingi. Ati ucokie na benya tondu kabina ni kathiegu. Vau nĩ andĩki mandĩkire nayo. Hapo wenye kuna kili ndio walinakili vibaya. Hii affidavit ni yako ama ni ya wale waliandika? Affidavit ino ni yaku kana ni ale maandikire? Nĩ yakwa. Hii affidavit ni yangu. Pia unaweza ambia koti ulikibizwa Chicago Police Station ama ulikibizwa Mbeere District Hospital? Nilikimbizwa kwanza, nilipelekwa. Ulikibizwa wapi? Unasema hapa you are rushed. Kwa sababu umeambiwa umepigwa risasi, si ndio? Yes. So umeambiwa umepigwa risasi. So ulikibizwa polisi ama ulikibizwa hospitali? Watengerirwe kutwara thibitari kana watengerirwe kwa borithi? Naambire gutwara borithi, naambire kuthie borithi. Sawa, tosha. Ulikibizwa polisi kwanza? Mbere watengerirwe borithi. Nigetha mambe. Ngoja, ulikibizwa polisi? Mbere waambire gutengerirwa kure borithi. Nigetha mbetekerite kuthondekwa. Sawa, ulikibizwa polisi? Ni watengerirwe gutwara kure borithi. Nigetha mbewe. Ngoja, usijibu maswali yako. Ulikibizwa haraka kwa polisi? Watwariwe haraka, gutengerirwa haraka gutwara kure kwa borithi. Nigetha mbetekerite thibitari. So haukukibizwa Mbeere District Hospital? Koguo ndwatengerirwa kure thibitari. Ndwatengerirwa gutwara kure thibitari. Ana ningeatwarirwo thibitari no akwa ningeacoka. Hata ningepelekwa hospitali ningerudishwa tu. So haukukibizwa Mbeere District Hospital? Koguo ndwatengerirwa kuria thibitari ino ya Mbeere. Haya, twende kwa hiyo ubi yako. Twende kwa ubi sasa, hiyo maneno tumemaliza. Umesema haukukibizwa. Twende kwa OB. Iko hapo kwa document zako. Hiyo OB imetoka police station gani? Urauga OB eno ni gituo kiru kia borithi. Soma mahali imeandikwa. Soma mahali imeandikwa. Tuonyeshe mahali imeandikwa ni police station gani? Uthome baria yandikitwe gituo kia borithi. Namba ikironeka ni namba ni cia gutekire. Kituo ni gani? Urauga ni station iriku, police station iriku ya kubere OB. Ni cia kaona. Soma mahali, tuonyeshe mahali imeandikwa Chicago. Uthome baria bandike Chicago. Onyesha, ninaangalia. Onyesha mahali imeandikwa Chicago. Onye wakiri baria bandike Chicago no roretie. Iko mahali imeandikwa Chicago? Kwina bandu bandike Chicago? Hakuna namba. Iko mahali imeandikwa Chicago? Kwina bandu bandike Chicago? Ndiravona. Sioni mahali. Hauoni mahali popote imeandikwa Chicago. Hiyo B number. Hizo namba za kwanza zimeandikwa, ziko cancelled. Hiyo namba ya kwanza. Namba ya pili inaonyesha nini? Iko na cancellation. Kweli ama uongo? Urarua thini wa umbie no namba ino cia mbere ni nganja kanje. Ni kweli ama uongo? Niguo kana ni mabeni? Jibu kwa microphone. Shokewe. Ni kweli. So umeleta OB ambayo umecancel umeforge kabisa. Kwa hiyo leteta umbie leo kanja kanjite. Wakati ulienda Chicago Police Station ulipata P3? Ndio alike kuthii bare gituo gia Chicago kia borithi. Ni waberwe OB. P3. Ni ambire kwinde thina. P3 ileta shida. Unamaanisha nini? Ura maanisha ati ukiuga P3 ni aretire thina. Twambire kwirwo twambe tweterere. So hauka kwanza tungoje. So ulipata P3 ama hukupata? No avotire kuona P3 kana ndo ameona. Ulipata ama haukupata? No avotire kuvewa P3 kana ndo ameona. Ya ameona. Hauna sikupata P3. Sawa sawa. Sasa unasema hapa you are treated, that's paragraph 9. My lord, I'm referring to paragraph 9 of the affidavit. That I was rushed to Mbeere District Hospital where I was treated and referred to Embu Level 4 Hospital for X-ray and further treatment while I went
on the following day, I'd referred back to Mbeere District Hospital where they plastered my arm. Sasa, okay, translate. Ati thĩinĩ wa mũbari wa kenda ũrauga atĩ nĩ wateng'erirwe ũgĩtwara kũrĩa thibitarĩ ya Ciakago na warĩkia kũrigitwa nĩ wacokire ũgĩtũmwa ũthiĩ thibitarĩ ĩno ya Embu nĩguo ũbote kũhũrwo mbica no ũbote gũthiĩ na mbere na kũrigitwa na nĩkuo wacokire ũkĩthiĩ mũthenya ũcio warũmĩrĩire na kuo wathiĩ ũgĩcokua ũkĩrwo ũgacoka ũcoke kũrĩa thibitarĩ ya Ciakago na nĩguo wathiĩre ũgĩkĩrwa plaster njara. Haya, enda kwa medical report. Medical report inasema the above named person reported to our facility on 27th November 2025 at around 2 p.m. He reported to have been shot on the left hand around 12 noon, was attended and discharged. Ati thĩinĩ wa ripoti ya ndagĩtarĩ nayo yandĩkĩtwo atĩ mũndũ ũyũ nĩ wathiĩre thibitarĩ ĩyo tarĩki 27 mweri wa 11 mwaka wa 2025 mathaa ma thaa 8 barĩa agwetire atĩ nĩ kwa ahũrĩtwo rithathi njara rĩake ya ũrĩo ya ũmotho na ahũrĩtwo rithathi thaa thitarĩ ũguo na nĩguo arorirwe kana arorirwe nĩ ndagĩtarĩ na agĩcoka akĩrekererua enuke. Haya, ngoja swali sasa. Kuna mahali popote medical report yako ambayo umeleta kotini inasema ulitumwa for referral? Thĩinĩ wa medical report ĩno yaku kana report ĩno yaku ya ndagĩtarĩ kwa vandu wavonde yonanĩtie atĩ nĩ wacokire ũgĩtũmwa referral Embu? Kuna mahali popote? Kwĩna vandu wavonde vandĩke? Hakuna mahali popote. Kwa hivyo you are never referred. My Lord, because of my constraint on time, I will stop at that point. That's all for that witness. No questions. Very quickly. Mshahidi, ulipigwa risasi siku gani? Waringirwo rithathi mũthenya ũrĩkũ? 27 tarĩki 27 mweri wa 11 2025. Ulikuwa wapi ukipigwa risasi? Mnamo tarehe 27 November 2025. Ulikuwa wapi ukipigwa hiyo risasi? Waliko ukiringwa rithathi? Nje ya shule. Nikipigwa risasi nilikuwa nje ya shule. Ulikuwa umeenda kufanya nini? Walieta gweka atia? Kuweka kura. Nilikuwa nimeenda kupiga kura. Uliwahi kuripoti katika kituo cha polisi na je, uliwahi pia kwenda hospitali? Ni wavuri report wayo ndege gituo kia borithi kana nalingi kana ni wacokire ukithi thibitari? Ninathiire gituo kia borithi na ngicoka ngithii thibitari. Nilienda katika kituo cha polisi na baadaye nikaenda hospitali pia. Zile stakabadhi ziko hapa mahakamani ambazo umesomewa sasa hivi zinahusikaje na hii kesi na kupigwa risasi kwako? Maratathi ara mari mbere ya goti na maundu maria wathomera ove goti ri marahusika atia na kesi iri mbere ya goti na uria wavurwe rithathi yakurathwo na rithathi. Nwerewa uraurua atiriri maratathi ama mari mbere ya goti ama watarirwe iguru riamo na uria waringirwo rithathi marahusika atia na cira uria uri mbere ya goti? Nundu wa station ya Karishi. Atondo? Ongea kwa sauti. Tena kwa njia nyingine. Ulipopigwa risasi ulifanya nini? Walikia kuringwa rithathi wekire atia? Nathiire narikia kuvurwa rithathi na no kone na thiire thibitari. Nilipopigwa risasi nilienda hospitali. Wale waliokuwa My Lord, there is a lot of giggling coming from here and it's a bit disruptive and irritating. Probably the court can do something about it. Well, the officer is there, just watch if there's anybody who creates any disturbance, just keep them out. Okay, if any of you creates a disturbance, I'll let you go home peacefully. Go ahead, counsel.
umeulizwa kana kwamba kuna mtu yeyote aliweza kukamatwa kupitia hilo tukio. Je, uliweza kuripoti katika kituo cha polisi ama matukio? Maundu macio mekikire no avotire kuvura ripoti gituo kia borithi. Ninathiire ngivura ripoti. Nilipiga ripoti katika kituo cha polisi. Hadi kwa sasa hivi kuna matukio yote ambayo yametokea kutokana na, unajua kana kwamba uchunguzi umefanywa ama haukufanyika? Sijui. Niweze kana uchunguzi niwekekete kana ndwekekete. Mimi ndise. Mimi sijui kama kuna uchunguzi ulifanyika ama haukufanyika. Mahala ulipigiwa risasi karibu na hiyo shule. Je, unajua ya kwamba IBC ndio wanaweza wanamani hiyo area? Na tondo waringero rithathi bara Withdrawn, my lord, I can see. We'll agree in our submissions. No further questions. I hand over the witness. Yes, one. Mr. Witness, you said that you were shot on the day after voting. Ugire ate waringiro rithathi warikia gwike kura muthenya ucio. Yes. Before being shot, or while walking out of the polling station, what did you tell the court what was happening? Mbere ya uringitwe rithathi na warikia gwike kura ukiuma. Wirire gotine ndu kiagendaga na mbere. Ngari ciauka ikirika ngari nicio ciaukire cirĩ ikĩrika gwĩka atĩ andũ makĩrakara mũno magĩka atĩ rĩu ikiuma nĩguo ciarikire gwĩkia mĩcingano na kũu nja. Magari ya Sicily hiyo yalikuja na walipokuja watu wakakasirika sana na walipokuwa wanatoka ndipo walianza kurusha hizo. Was that it was objected to cancel, and I think we sorted that out. Okay. The best you can do is say that there were vehicles. That's yes, probably about it. I want you to refer to paragraph 5 of the affidavit. Wakili arenda urodie. Urodie. Raini wa gatano thĩinĩ wa mwĩvĩto waku kana affidavit yaku. Have you explained that incident on what happened period to you being shot in that paragraph? Uraurua kana ati no tarirĩtio ũvoro ũrĩa wathire na mbere ya ũrathĩtwe kana ũrathĩtwo na rithathi thĩinĩ wa mũvari wa gatano. Would you want me to tell that for you? Ithomwe, tuthome. Can you read the paragraph? Paragraph number 5, I read that while waiting for Boniface Maringo to cast his vote, I saw the several motor vehicles come into the polling center, attempting to enter, but people blocked them and requested they park outside the primary school. Ati rĩrĩa wetererete Boniface Maringo nĩguo avote gũikia kura yake, we nĩwonire ngari nyingĩ ciauka varia polling station na ikigeria kuingira kuu, lakini andu nimagiriririe na andu nimaugaga maige ngari icio nja ya cukuru. At that point, where were you? Were you at the polling station, or were you at the polling center, or you were at the Kenya's gate? Thaino urataria maundu ma wari kuria wa gwikiria kura kana wari varia ngeti gwa Kenywa? Nai gwa Kenywa ngeti. Mimi nilikuwa pale kwa gate ya Kenywa. At the point the vehicles came. Leo wonire ngari igioka. Wakati niliona magari yakikuja nilikuwa pale kwa gate ya Kenywa. Okay. Is it discharged again? Oh, you're still there. Yeah, just two clarifications. James Mureithi, niko na maswali mbili tatu. You were asked what happened first between going to the police station and to the hospital, and there's an explanation that you are trying to give, but then you were cut short. Kindly explain to court what happened when you were shot. What did you go to the hospital first or the police station? And if you went to the police station, why did you go to the police station first? Urerwa utariria ati warikia kuvurwa rithathi wathiire ku mbere, wathiire kwa borithi
kana wathire thibitari Na na akora wathire kwa borithi nä kä mbere nondo wathire kå mbere na thiere borithi kwanza nilienda police station niki nondo ndångäthiä kå thondekwa å taä må thiä borithi nondo ä yo ya accident ya nondo mwe na kä rä a na ijarä ya barabara kwa sababu nilienda police station kwanza kwa vile singehudumiwa pale hospitali, lazima ningepiga report kwanza kwa vile hiyo ilikuwa accident kama ile inafanyikanga kwa barabara. Lastly, you were asked about the OB, the occurrence book extract, page 2459. Would you like to read to the court the exact OB number? No ridwe gororia OB yoro nwa bau urerwa kana no bote kuthomere uthomere goti namba yo ya OB. Are you able to read? Are you able to read? No kubota kuthoma. It is written, just uniambie imeandikwa OB, you unaelewa? 16 16 27 between 16 na 27 kuna 16 kuna kuna stroke alafu nyingine 27 11 before ufike huko kote, so 16 stroke 27 stroke 11 stroke 20 25 stroke 25 16 27 hiyo ndio OB number. Hiyo ndio OB number. OB number ni 16. Hiyo ingine ni date. 16 ndio OB number, hiyo ingine ni date. 27th of November 2025. Okay. And you say it is from Siakago Police Station, right? Na ugire OB one akuma gituo gia Siakago kia borithi. The OB is from Siakago Police Station. And my lord, that will be all in re-examination. I hand over to my senior. Okay, very well. My lord, that will be the last witness that the petitioner will be calling. And this marks the close of the petitioner's case. yes, and that marks the close of the petitioner's case. Okay, he may be discharged. Mongela, you're in a rush. No, go ahead. Just wanted It's your turn. to request that we take a short healthy break. Right. After which It's 4 o'clock, actually. I will avail my first witness. Yes, it's a health break is in order. We said 30 minutes. Yes. That's what we said yesterday. Yes. And then what time are we closing? So 6 is on your time. Yesterday I donated some time. My lord, Today I don't know about it. I'm not feeling very positive. we can do it tomorrow then, my lord. We can do what? We can take my witness tomorrow. If up to 6 it's my time, including the petitioner when they are cross-examining, in case I render the witness to them. It will be on my time. You can start your witness. You'll start your witness. Yes, my lord. Okay? Yes. And I suppose you'll be very brief with him. Yes. And then you leave it to them. Yes. So when it ends, shouldn't bother you. Okay. That's okay, my lord. You want to consult? That's okay. Yes. Okay. So can we take a short break? Yes. Okay.
We have been enjoying. Huyu tuna marinate. Well, Frank, where did you take our time? But tumechinja petition. But tumechinja petition. Yeah. Because I wanted to hear your yes. Yes. Wow.